Okay, good evening all. Last week we were discussing about the process management, memory management part of the operating system, and also the process management part, and also the file management part. Right, in the file management part, basically, file is basically the last unit, last organizational unit where these data are stored, and these files are residing in the partitions, and partitions are belongs to disks. Right, disk is basically the physical storage unit. Disk එකක තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒතර disk බෙදලා තියෙනවා partition වලට. මේ partitions කියලා කියන්නේ කොටස්. ඇයි partition වලට බෙදන්නේ? We learn why we divide it into partition because it's easy to manage. දැන් ගෙදරක් ඇයි partition කරලා කාමර වලට බෙදන්නේ? Kitchen, then washroom, kitchen, living room, bedroom. It's easy to manage. When you want to AC something, you can AC the bedroom and keep the kitchen without AC. Right? Especially when you are cooking, the smell is not going out. So these are easy to manage. Manage karan lazy wenna thama api ema beda ganna. So we learned that in order to divide that, there are few methods. These are called file systems. File systems are basically how you format the disk. Disk එක format කරලා තියාගන්නේ කොහොමද? So we learned FAT16, FAT32 are file systems where NTFS is more secure than these. ext3 and Razer file system is for the Razer, and ext3 is for Linux. NTFS get new technology file system which has security. FAT means file allocation table. FAT කියන්නේ තේරුම file allocation table. ඒකේ version 3ක් තියෙනවා. FAT16, FAT32 කියලා. FAT කියන එකේදී file allocation table එකේ initial format එක. FAT16 කියන්නේ කී අතරමැදි FAT32 කියන්නේ ඊට පස්සේ ආපු එක තව එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මට ඒක කියන්න මතකුණා. That is called extended FAT. Extended FAT. These all are file registration or allocation systems. These files, when you store these things, files can be accessed in two ways. One is called sequential access, the other one is called random access. Sequential access is where files are accessed one after another. Can you remember old cassette piece? How many of you have listened to the songs in cassette piece? Cassette piece වල සින්දු අහලා තියෙන කට්ටිය මට ටිකක් එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න. කවුරු හරි අහලා තියෙනවද පරණ cassette piece වල ටිකක් අහලා තියෙනවා. එක්කෙනයි නේ. අනිත් අය නම් දැකලවත් නැද්ද දන්නේ. cassette piece කියලා cassette tape කියලා තිබ්බ ඉස්සර. cassette tape. ඒ cassette tape එකක මේ tape එකේ එකින් එක තමයි බලන්න ඕන. එකින් එක කියන්නේ පළවෙනි සින්දුව අහලා ඉවරුනාම තමයි දෙවෙනි සින්දුව. දෙවෙනි සින්දුව අහලා ඉවරුනාම තමයි තුන්වෙනි සින්දුව. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා නම් නිකන් හිතලා බලන්නකො මේවා බලන්න. POTV හරි, dialog TV හරි, ඕවා program rewind කරනකොට කොහොමද ඔයාලා යන්නේ? සාමාන්‍ය rewind option එකේදී ඒ තියෙන program order එකට යන්න ඕන. නේද? ඔය POTV හරි, dialog TV හරි, නැත්නම් CCTV හරි. CCTV වලත් ඔය rewind කරද්දි forward කරද්දි පිළිවෙලට යන්න එපා පුතේ. ඕන තැනට එකපාර ඩොග් ගාලා යන්න බෑනේ. සමහර ඒවා තියෙනවා advance ඒවා. but normally පිළිවෙලට යන්න ඕන. ඒ පිළිවෙලට යන එක තමයි අපි කියන්නේ sequential access කියලා. පිළිවෙලට යන්නේ. අපි ඒකට කියනවා sequential access. ඊට පස්සේ random access කියන්නේ අපිට ඕනම තැනකට එකම වේලාවක් ඇතුළත ටග් ගාලා යන්න පුළුවන්. ඒක කියනවා අපි random access කියලා. The file system access can be sequential access, random access. Which is faster? Sequential access or random access? Which is faster? Random access. Random access, exactly. Random access is faster. Random access faster. Okay, which is best for backup? Which is best to keep backups? Backups තියාගන්න හොඳම මොකක්ද? Sequential access. Sequential access. Backups කියලා කියන්නේ පුතේ copies නේ. Then transaction නැත්නම් බැංකුවක නම් transaction copies. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ෆයිල් වල copies. අපි මේ ෆයිල් පිළිවෙලට තියාගත්තා නම් ගන්න ලේසි ආපහු. එහෙනම් ඒ වගේ ඒවා sequential තමයි backup ගොඩක් වෙලාවට ගහන්නේ. හැබැයි random access තමයි fast. අපේ RAM එක random access memory එක it support random access. Within a given time එක චූටි වෙලාවක ඇතුළත ඕනම තැනක්
access කරන්න පුළුවන් random. CDs ආවට පස්සේ ඔය cassette piece වගේ ඕන උනේ නැහැ. කෙලින්ම ඕන සින්දුව පස්වෙනි එකද පහ select කරාම පස්වෙනි සින්දුව play වෙනවා. ඕන සින්දුව පළවෙනි එකද එක click කරාම එක play වෙනවා. අර පිළිවෙලට යන්න ඕන නැහැ. Okay. Then security management. So that is another thing that is done by operating system. So main thing is it will allow you to use a username and password. ප්‍රධානම දේ තමයි operating system එක username එකක් සහ password එකක් යොදා ගන්න දෙනවා. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? When you are using a username and password, only the authorized people can access this. එතකොට අවසර තියන අයට විතරයි මේක access කරන්න පුළුවන්. username එකේ password එක තියන අයට විතරයි. අනිත් අයට බෑ. Only the people having particular username and password can access the system. So that itself is a security operation. ඒකත් security management එකක් තමයි. And also OS provide basic identification of malware with its utility tools. OS වල තියෙනවා utility tools කියලා ඒවා. OS වලට OS එකත් එක්කම එන ඒවා සමහර ඒවා utility සමහර ඒවා වෙනම install කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ utility software හරහා ඔය virus malware identify කරගන්න viruses identify කරගන්න OS එක උදව් වෙනවා. OS එකට තනියෙන් malware identify කරන්න බෑ. utility software වල support එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඕන. OS එකේ විතරක් බෑ. utility software එක help එකත් එක්ක තමයි malware identify කරන්නේ. And another thing is that OS provide encryption. Right, OS provide encryption. So let me I will let you share the drive. So who can share the stream? Who can share the stream? Be quickly share the stream, then I can show. Otherwise I will not be able to show this. I can move to the lesson if you are not interested in sharing the stream. It's okay. No one is interested, right? 1, 2, 3. Shall I shift to the... Okay, since no one is interested, I will shift back to the lesson. Okay. So everyone is interested in theory. No one is interested in practicals. It's okay. Then forget about the practicals. Let's go to the theory part. So I wanted to show you the encryption, but unfortunately you don't want it. That can happen because sometimes it depends on the student. Some students are interested, especially this grade 9 and grade 8. Some students, they are really interested in practicals, but I know that you are grown up now. You are not much interested and you are interested only about the examination. It's okay. Let's proceed. Okay. Since no one is sharing, I will move to the theory part then. So encryption is one thing. Encryption is basically OS has capability of encrypting or jambling. OS has a capability of encrypting or jambling the messages. Messages jumble karana, encrypt karana puluwan, encrypt karla නැත්නම් messages jumble karla නැත්නම් ඒක unreadable karla you can. So it is OS is able to protect the files and data. Because like if it is kept as a plain file or plain text, these hackers and viruses can destroy the data. But thing is, when it is encrypted, it provides additional layer of security. Okay, that is why the encryption is. Still, anyone interested sharing and learning the practical? Please raise your hand if you're interested. I will let you share the screen. Okay, Nadu. Okay, Nadu, you can share. Right, let's go to a file explorer. You can press Windows button and E. And please go to this PC.
You can see your C and D drive are there. You can right click on D drive. C එකටත් පුළුවන්. Right click on D drive and you can say go to the more options. You can use open new button, save the disk image unmount. Virtual disk, give access to previous version, include library into stack format properties. Okay, it seems that option is by default not there, but give access to. Can you go to give access to? Give access to. It's advanced sharing, right? No need to go there. That is for the network management actually. Include libraries and store previous version. Those are there. Right click on C drive. Right click on C drive. Yeah, the same setup. Like here, you cannot see that option because of the operating system that you are using. But basically, there is some machines you may see there is something called BitLocker. Samar operating system වල එක පේනවා BitLocker කියලා එකක් තියෙනවා. Turn on BitLocker කියලා. So anyone can see, please tell me, then I can show the others also. Turn on BitLocker කියලා සමහරුන්ගේ පේනවා. This PC වල right click කරලා some operating systems will support. You need to right click on this PC, then you can see turn on BitLocker. Now I think C එකේ නැතුව අපි D එකේ on කරමුද පුතේ? Right click, turn on BitLocker. Yeah, that is the one. Select that and you can see it's asking now here it's asking password to unlock. Like when you give this password, then on and then when you give this password, your drive will be protected. That means normally if anyone try to access your drive without the password, they will not be given the permission. Then D එක කවුරු හරි access කරන්න බැලුවොත් password එකක් නැතුව දෙන්නේ නැහැ. මොකද BitLocker එකෙන් එක lock කරලා encrypt කරන්න පුළුවන්. You can lock and encrypt. හැබැයි මතක තියාගන්න නැත්නම් ඔයාටත් access නැති වෙනවා. Remember the password, otherwise you also cannot access that. Length එක 8ක් වෙන්න ඕන. 8 characters තියෙන්න ඕන. Uppercase, lowercase use වෙන්න ඕන. Symbols use වෙන්න ඕන. ගොඩක් තියෙනවා. But remember the password. My advice, please remember the password, because once encrypted, you also cannot decrypt without the password. Okay, if you want, like what save to a file, they are asking about whether if in case if you miss the password, whether to, like, you can keep this in here somewhere. You can keep this file somewhere. You can use this recovery key. Then next cancel karawa. Ultimately you have cancelled without reading the messages. You have done everything and cancelled it. Read the messages, right? Read the messages, otherwise you are in big trouble. Like, you saved the password, everything is done, then you cancel, and then what? Then nothing more will be there. Read the messages. Now next, cancel name next time. Right, encrypt, use space. Yeah. Yes. එතකොට his ඉඩ encrypt වෙන්නේ නැහැ. අර use කරපු ටික විතරයි. ඒක next කරලා finish කර. Next. Start encrypting. This way you can lock or encrypt the drive. That is also part of security management.
Encrypting will typically take some time because like it will just do some operation like mathematical calculation. Let me show how critical this encryption is and how like how this encryption will happen for a text. This was used by Julius Caesar in the wartime. So this was used by Julius Caesar in the wartime. Okay, let's say I want to encrypt something, and there is a text. Let's read. There is a text. Plain text is hello. Then I want to encrypt this. In order to encrypt that, I'm using Python here. So I will do small thing. In Python, if I print ORD of a given character, it will print the character code. Let me run this and see here. It will print the character code, which is 65 here. If I want to print all the character codes related to all the characters, I can apply a loop, something like this. I can say for C in PL, that means each character in this PL means this text, print ORD of that character. Print ORD of that character C. Let me run this. And now you can see it's printing all the numbers related to hello. H කියන්නේ 72 character number එක. E කියන්නේ 101, 108, 108, 111. Character number එක තමයි print කරන්නේ. So if I want to print this horizontally, මට මේක එක දිගට print කරන්න ඕන නම් I can say end equal space. Then it is printing the other way. These are the character numbers, values of characters. I'm doing small magic. I'm not a magic actually. I'm just converting that back to a character. Apo make a character ekadama convert karanna mම chr command එකෙන් එක කරන්න පුළුවන්. You can use chr function actually to convert back to the character. Let me run this now. The number will be converted back to the character. That is hello, original message. But I just need to add one to this character. Not just C, I just need to add one to this character. Now, what will happen? So, 72 will be added. So, 1 will be added to 72, 1 will be added to 101, 1 will be added to 108, 1 will be added to 108, 1 will be added to 111. So, the next character, when you add 1, and when you convert that back to the character, එකක් එකතු කරාම පුතේ 72 73 වෙනවා 101 103 වෙනවා 108 109 වෙනවා එකක් එකතු කරාම වැඩි වෙනවනේ. එහෙම වැඩි කරාට පස්සේ මම एक character එකක් කරොත් මට හම්බෙන්නේ ඊළඟ character එක. ඒ කියන්නේ H වෙනුවට I, E වෙනුවට F, L වෙනුවට M, L M N L M N. Yeah. Then I will see this one. IF MMP. එතන මම ඕනම message එකක් දුන්නොත් ඒකේ ඒක දැන් මෙයාට පුළුවන් encrypt කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඒකයි ඔක වෙලා යන්නේ. මම කිව්වොත් I want to meet you කියලා ඒක encrypt කරාම බලන්න. මෙහෙම තමයි එන්නේ. දැන් මේක කාටවත් කියවන්න බෑ. ජූලියස් සීසර් යුද්ධ කාලේදී මේ විදිහට use කරලා තියෙනවා. This is called Caesar cipher. මොකද සීසර් ගේ යුදෝපක්‍රම දැනගන්න සීසර් රහසේ යවන messages යවපු messengers ලා මගෙන් අල්ලගෙන මේ messages read කරන්න පටන් ගෙන තියෙන enemies ලා. එයාගේ හතුරු හමුදාව. ඉතින් සීසර් බැලුවා මේක හරියන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ අපගේ messages read කරනවා. සීසර් මේකට solution එකක් එවුවා. සීසර් බැලුවා original message එක read කරොත් නේ ප්‍රශ්නේ. මම message එක වෙනස් කරලා යවනවා කියලා. එයා මොකද කරේ? එයා encrypt කරා. නැත්නම් Caesar type එක character එකක් වෙනකොට වෙන character එකක් ලියලා යයියා. දැන් මැද්දේදී අල්ලගත්තට ඒක කියවන්න බෑ. හරි මැද්දේදී අල්ලගත්තට දැන් ඒක කියවන්න බෑ. හරි. එතකොට මේකේ මේ space එකත් අයින් කරන්න පුළුවන් ඕන. මේක නම් හරිම ලේසි විදියක්. මේක ඕන කෙනෙකුට hack කරන්න පුළුවන්. මේකේ hacking code එක කොහොමද ලියන්නේ? කොහොමද මේ වගේ message එකක් આવොත් මේක hack කරලා කියවන්නේ? Very easy.
is only one character නේ. එක character එකක් නේ. ඒ හින්දා මේක copy කරලා මේක paste කරා නම් දෙවෙනියට මම මේ ciphertext එක ගන්නවා. ciphertext CT කියන්නේ මේ encrypted එක. encrypted එක දෙන්න ඕන. input එකක් විදියට දෙන්නම් නැත්නම් input එකක් විදියට ගමු. input enter the message to decode කරා මේ codes වලකින් අහන්න නෑ පුතේ. මේ concepts විතරයි අහන්නේ. ඒතර CT එකේ එක decode කරන්න මම මෙතන CT ගන්නවා. මෙතන එකක් අඩු කරා නම් හරි එකක් එකතු කරලානේ අරක උනේ. ඉතින් ඒකේ reverse එක just subtract one. Let me run and you can see it, the message will be encrypted now. Encrypt කරලා මගෙන් අහනවා enter the ඊළඟ line එකට යන්න ඕනේ. මෙතන print එකක් දා ගන්න ඕනේ. empty print line. හරි දැන් මේ message එක දීලා enter the message to decode කියලා කියනවා. දැන් මම මේක copy කරලා දුන්නා නම් I want to meet you කියලා convert කරලා දෙන්න. ඒකට encrypted message එක දුන්නා නම් මෙයා decrypt කරලා දෙනවා. එකයි එකක් එකතු කරා නම් එකක් අඩු කරලා reverse කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒ විදිහට දන්න ගානක් මෙයා આવුත් නේ. හැබැයි මේ වෙනුවට use කරා key එකක් කියලා එකක්. instead of the 1 2 3 වෙන්න නැතුව දැන් මේකට password එකක් use කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු key කියලා. key එක මම කියනනම් key එක සමානයි 1 2 3 කියලා. එතකොට මෙයා කරන්නේ පළවෙනි එකට එකක් එකතු කරනවා. ඊළඟ character එකට දෙකක් එකතු කරනවා. ඊළඟ character එකට තුනක් එකතු කරනවා. කොහොම repeat වෙවි යනවා. කොහොම repeat වෙවි කරන් යනවා. එකක් දෙකක් තුනක් එකක් දෙකක් තුනක් එකක් දෙකක් තුනක්. දැන් මේක decrypt කරන්න බෑ එකක් අඩු කරලා. මොකද අපි දන්නේ නැහැ. අපි දැනගන්න ඕන key එක. මොකද සමහර වෙලාවට එකක් එකතු වෙලා, සමහර වෙලාවට දෙකක් එකතු වෙලා, සමහර වෙලාවට තුනක් එකතු වෙලා. Likewise, different values will be added. එකම value එක add කරද්දී decrypt කරන්න ලේසි. හිතන්න මේ h එකට add කරනවා එකක්. එතකොට i. e එකට add කරනවා දෙකක්. i f lm e f g. එතකොට g වෙනවා. l එකට add කරනවා තුනක්. l එකට තුනක් add කරාම m n o. හරි දැන් ඔන්න මේ විදිහට මේ key එකක් දීලා add කරා නම් hello කියන message එක මොනවා වේද? h වෙනුවට i තියෙන්නේ. e වෙනුවට f g e f g l m n o. ඊළඟ l එකට add කරන්න එකයි l m. ඊළඟ o එකට add කරන්න දෙකයි o p q. දැන් මේක මාර කම්ප්ලෙක්ස්. අය අපි හරියටම හැම එකටම එකක් ඇඩ් වෙලා නෙවෙයි. hi උනාට එකක් ඇඩ් වෙලා e වලට එකක් ඇඩ් වෙලා නෙවෙයි. ef වෙන්න එපා එහෙනම්. efg වෙලා. l වලටත් එකක් ඇඩ් වෙලා නෙවෙයි. l m n o වෙලා. මේ l උයි බලන්න ඒ l දෙකක් වෙනස්. මේ l o උනා ඊළඟ l m උනා. because ඊළඟ l එකට ඇඩ් උනේ එකයි. එතකොට key එකක් use කරොත් if you are using a key, this will be more complex. ඒ හින්දා තමයි අර bit locker එකේදී key එකක් ඉල්ලුවේ. That will be more complex algorithm. Anyway, ඒ ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ නැහැ මේ algorithm වැඩ කරන හැටිවත් මොකක්වත් ඕනේ නැහැ. In your examination, what you need to know? What is encryption? Encryption means what? Encryption means converting a readable message to unreadable text. Why it is unreadable text? ඇයි ඒක unreadable එකට convert කරන්නේ? What's the reason? When it is unreadable, so it is secure. Then hackers will not be able to understand the message. That is also part of security management. The security management වලම තමයි encryption, ඔය ඔක්කොම දේවල් ටික එන්නේ. Passwords, encryption, user access controls, everything comes. Then the next is network management. Network management means, you know, network is basically two or more computers connected together. Computers දෙකක් වැඩි ගානක් එකට connect කරාම අපි කියනවා network එකක් කියලා. එතකොට මේ network traffic එක මොන computers වලටද connect වෙන්නේ? මොන computers ද reject කරන්නේ? Who are the hackers? Who are allowed to connect? Who are not allowed to connect? And what are the services which can be shared? What are the services which cannot be shared?
share කරන්නේ which can be edited. Edit කරන්න පුළුවන් මොනවාද? Edit කරන්න බැරි මොනවාද? All this will be managed by the operating system. Permission basically. Network කරාම ලැබෙන permission. Okay, anyone having two computers? කාගේ හරි ළඟ computers දෙකක් තියෙනවද? Then I can show you the networking part as well. Anyone got two computers at home, laptop and a desktop, or desktop and a desktop? Please raise your hand if you have two computers. You can join it both machines. Computer දෙකෙන්ම join වෙන්න පුළුවන්. Okay, no one have it. කාගෙත් ළඟ නැහැ නේද computers දෙකක්. එහෙමනම් මේක චුට්ටක් පෙන්වන්න අමාරුයි. දෙකක් තිබ්බනම් පෙන්වන්න තිබ්බා. කොහොමද share කරන්න කියන එක. Okay, I will use one computer and එක computer එකේ මම පෙන්වන්නම්. But that is not really successful. Senuka, can you share? Senuka, can you share? So my connection is low. Oh. Then Avisha, Javiru, Mesat, anyone? Can you share? Okay, can you create, go to the, okay, go to desktop, right click, new folder, then right click on the folder and go to properties. Right click on the folder, go to properties, then go to the sharing. Right. And here, can you go to the advanced sharing? Okay, there you can see new folder, share permissions, permission. Right here, you can see everyone. Right, everyone කියලා තියෙනවා. Can you go to add there? Now search. Advanced යන්න බලන්න. Advanced කියලා search කරලා ගන්න. Okay, so find now යන්න. Find now. Find now. You can see all the users. Let's go to administrators. Administrator. Okay. Click OK. Click OK. Hari. මට ඔතන දෙන්න පුළුවන් එක එක users ලාට. Hari. Administrator full control දෙමු. Full control, change, read all. Select කරලා then එතන. Hari. Everyone කියන එක්කෙනාට. ඒක select කරලා read only දෙන්න. Hari. Apply කරන්න. Likewise, different users can be given different permissions. Okay. Hari. දැන් මොන මේවා හරි. Share name එකට අපි දාමු ABC මොකක් හරි වෙන කෙටි නමක් දාන්න පුතේ. The number of concurrent connection. ඒ කියන්නේ එක සැරේ users ලා කීයකට connect වෙන්න පුළුවන්ද? 20කට. ඒක කමන්නේ. ඕන වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. Apply. And click OK. Right. Now can you see the sharing path? Sharing path එක පෙන්නනවා the desktop අන්න ඒක තමයි sharing path එක. Okay, you can copy that. Copy the full path and close it. When you want to access that, you need to go to the run dialog box. Windows එකයි R එකයි ගහලා press Windows R, Windows key and R key. Then paste this.
and press enter or click OK. Now you are navigating to the shared folder. Then we have navigate when you shared folder එකකට. හරි. ඔව් ඒක ඇතුලේ මොකුත් නැහැ. ඕනනම් ඔතන හදන්නකො අලුත් තව මොන හරි ෆයිල් එකක් right click new text file. New text document. හදන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? Everyone is you are given only the read only permission. Like read only permission තමයි දුන්නේ. Administrators ලට පුළුවන්. Network administrator can do that, but you can't do that. ඕනනම් දැන් ගිහලා අපි permission edit කරමු. ඔතනින් close කරලා close from there and you can go to the original location, right click and go to the properties. Now go to the sharing. There are advanced sharing. Now go to permissions. Everyone, you can add all. Allow all. Apply. Click OK. And click OK there. Apply and OK. And close this. Now go to the run dialog box. And type the path and click OK. Then බලන්න right click new. Now you can create. එතන අතනින් දෙන permission තමයි. ඒතර OS එක තමයි ඒක manage කරන්නේ. දැන් ඔයා බලන්න අර ABC කියන එකේ නේ ඔයා හැදුවේ. හැබැයි ඔයාගේ desktop එකේ new folder එක ඇතුලේ හැදිලා ඇති. Network path එක තමයි ABC. But when you actually go to the new folder, in that new folder you have documents. ඔයාගේ computer එකේ new folder තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි network එකේ කට්ටියට පේන්නේ ABC කියලා. In the network, people can see this as ABC. Okay, let's do a small thing. Go to the command prompt. Go to the command prompt. Now, just type net use net space use. Then give space. අපි letter එකක් දෙමු drive එකට. is it y වගේ දෙමුකෝ y colon y අකුර ගහලා ඔය semicolon නේ පුතේ. colon. space එකක් තියලා අර copy කරගත්ත network path එක paste කරන්න බලන්න. Right, press enter. Press enter. Okay, now go to the දැන් යන්න බලන්න අර ඔයාගේ file explorer එකට. ඔතනට නෙමෙයි this PC එකට. Can you see there is a Y drive? පේනවද දැන් ඔයාලට Y drive එකක් අලුතෙන් හැදුනා. ඒක network drive එකක් කියලා අපි කියනවා. That is a network drive. ඒ ඇත්තටම ඔයාගේ අර folder එක. ඔයාගේ folder එක තමයි මේ Y drive එක විදිහට දැන් පෙන්නන්නේ. හරිද? ඒකයි මම කිව්වේ computers දෙකක් තිබ්බනම් මේවා ලස්සනට පෙන්වන්න තිබ්බ අනිත් computer එකටත් Y drive එක පේනවා. right? එතකොට ඔයාලට Y drive එකේ අර computer එකෙන් copy කරන ඒවා මේ computer එකේ මේ folder එකට එනවා. මේ folder එකට දාන ඒවා අර computer එකේ Y drive එකට යනවා. So these will be interesting, but you need at least 2 computers to test this. නැත්නම් virtual machine දාගන්න ඕන. Virtual machine තිබ්බත් ඒත් හරි. Do you have virtual machine? ජවිරු virtual machine තියෙනවද? Virtual machine වල Windows XP හරි මොනවා හරි තව OS එකක් දාගත්තත් ඒත් හරි. Right? Okay, දැනට ඔය ඇති. Right, network part like we can do it later. So we have done enough practicals. දැන් මම කියවනේ share කරන කෙනාට තමයි chance එක.
Okay, then actually user interface. We have two user interfaces, command line interface and graphical user interface. You know how to use the command line interface. Command line interface is basically DOS prompt. But in the graphical user interface, you have windows, icons, menus, pointers. So you can see what are the windows. So windows are basically these all, like you can see this with the close button, minimize button, maximize button. එහෙම තියෙනවා තමයි windows. Icons can be small pictures, these are icons. And menus, you know, the list of commands, and graphics. And the pointers is basically the mouse pointer. Okay, those are the things. එතකොට command line වල මොකුත් නැහැ. In command line you have only commands. And utility programs, I said that utility programs are basically supportive programs to the operating systems. Basically you can say backup software, මොකද file backup කරන්න OS එකට ලොකු feature එකක් නැහැ. එතකොට copies තියාගන්න backup දාන්න, disk scan කරන්න, disk partition කරන්න, disk defragment කොටස් වලට බෙදන්න, compress කරන්න, ඊළඟට virus check කරන්න, task manager, ඊළඟට clipboard කියන්නේ copy කරන ඒවා save කරගන්න తాවකාලිකව, disk partitioning, screen savers ඉස්සර use කරා අර screen එකේ එකම දේ තියෙන එකෙන් screen එක south වෙන එක වළක්ව ගන්න, screen savers, system profilers, network utilities, ඔය වගේ ගොඩාක් utility tools use වෙනවා OS එකට support කරන්න. අපි කීපයක් ගැන මේකේ කතා කරලා තියෙනවා. Disk scan, defragmentation, task manager අපි කතා කරලා තියෙනවා, antivirus දන්නවා අපි, clipboard, ඊළඟට disk partition tools, ඒවත් අපි බලමු, screen savers. හරි, අපි චුට්ටක් ඒ ටික බලලා ඉමු දැන් practically. Can anybody share the screen now? කලින් කරපු නැති කෙනෙක් නම් වැඩිය හොඳයි. You can get a new experience. Anyone? Okay, Kasun. Share කරන්න පුතේ. Hello? Shevoni. Okay. Right, let's see some tools. Please go to Windows Explorer, Windows button and E key. Okay, now you can right click on this OSC and go to the properties. There you can see the tools section. Tools tab එකේ ඔන්න you can see error checking. This is disk checking. Disk check කරන්න පුළුවන් අපිට errors වලට. So this part is there. Then you have the optimize and defragmentation. Optimize defragment කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. It's like you know, in a bus එකක ගත්තම මේ දැන් අපි මම බස් එකක් කියලා හිතන්න, මේ අඳින්නේ බස් එක සීට් කියලා හිතන්න. දැන් මේ සීට් තියෙනවා. මේ සමහර සීට්ස් වල පැසෙන්ජර්ස්ලා ඉන්නවා, සමහර සීට් වල පැසෙන්ජර්ස්ලා නැහැ කියලා හිතන්නකො. සමහර සීට් වල කට්ටිය ඉන්නවා, සමහර අය ඒ වෙයි නැහැ. හරි, තනින් තන දැන් මේ සීට්ස් පිරලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. තනින් තන මම පිරලා කියන එකෙන් දැන් මෙන්න ඔන්න මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි, දැන් මේ වගේ තන තන කට්ටිය ඉන්නවා.
දැන් කන්ඩක්ටර් හරි කවුරු හරි කියනවා මේගොල්ලන්ව චේන්ජ් කරමු අපි ටක් ගාලා මේ සෙනඟ දා ගන්න ඕන කියලා. එයාලා ඩිසයිඩ් කරනවා කියලා හිතන්න මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්න. සීට්ස් ටික ආයෙ අඳින්න. හරි මෙයාලා මේ පැසෙන්ජර්ස් ලව මේ ඉන්න කට්ටියව ඉන්න මගින්ව මෙන්න මෙහෙම දානවා එක්කෙනයි දෙන්නයි මෙතන ඉන්න දෙන්නවත් මෙතනට දැම්මා තව මෙතන ඉන්නවා ඒ දෙන්නවත් මෙතනට දැම්මා දැන් ඒ ලයින් එක මේ ටික ඉවර 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 කියලා ඉවර තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඒ දෙන්නව දානවා මෙතනට දැන් ඉඩ ටික තියෙනවා එක පැත්තක now you can see the remaining space is one side the other side you can see the filled seats defragment කියන්නේ ඕකයි ෆයිල් තැන තැන තියෙන්න පුළුවන් ඩිස්ක් එකේ තැන තැන සේව් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් එතකොට මේ තැන තැන සේව් වෙලා තියෙන ෆයිල්ස් ඔක්කොම එක තැනකට අරගෙන හිස් ඉඩ එක පැත්තකට ගන්න එක තමයි අපි defragment කියලා කියන්නේ you take files to one place and keep the remaining space in one side that is called එහෙම අපි කරනවා නම් ස්පේස් එක පැත්තක තියලා අර මේව එක පැත්තක තියනවා නම් අපි ඒකට කියනවා that is called right that is called basically defragmentation ඒකට අපි defragmentation කියලා කියනවා okay that is called defragmentation right that is one tool එතකොට scanning defragmentation එක tool එකක් ඔය tools කීපයක් මම පෙන්නුවේ තව තියෙනවා screen saver task manager how to access the task manager close it task manager එක access කරන්නේ කොහොමද පුතේ task bar එකේ right click කරන්න and select task manager windows button එකට right click කළත් පුළුවන් right click and select task manager ඒකත් utility එකක් එකෙන් process management ඒ ටික බලන්න පුළුවන් you can see that utility okay ඊට පස්සේ අපි this pc වල right click කරලා manage යන්න this pc වල right click කරලා manage යන්න එතන තියෙනවනේ disk management ඒකත් utility එකක් partition කරන්න අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් you can take for the partitioning purpose you can take that utility ඔය තියෙන hard disk එක සහ ඒ hard disk එක බෙදෙන කොටස් hard disk එක සහ ඔයාගේ partition C drive ඒ පෙන්නන්නේ එකේ C drive unallocated space ඔය unallocated එකේ ඕන පොඩි partition එකක් ගන්නත් පුළුවන් 16 megabyte පොඩි එකක් හැබැයි can you right click there in the unallocated space කළු පාටට තියෙන අන්තිමට පුතේ උඩ line එකේ ඒකේ කොනේ ඒකේ තමයි ඒ line එකේ කොනේ right click new simple volume next 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 and finish it will format and create a new partition now ඔයාගේ format කියන එකට okay now you can see D drive කියලාත් එකක් හැදේ චූටි D drive එකක් හැදේ පේනවා තිබ්බේ නෑනේ කලින් okay that is a new partition then partition management ඒ ඔක්කොම disk management device management all these are utilities මේවා utilities තමයි ඔය ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ utilities
Screensavers එක පෙන්වන්න බැරි වුණානේ. Can anybody share the screensaver? Like anybody share this screen again? Hello? It seems it's boring, right? No one needs to share. Come on, Nabi. All right. Okay, don't do. Go to run and type නදුන් run එකට ගිහිල්ලා type කරන්න බලන්න bubbles.scr කියලා. Bubbles BUBB.scr SCR. Enter. And you can see these bubbles are coming out. This is a screensaver. The make a screensaver එකක් SCR කියලා කියන file screensavers. සාමාන්‍ය screen එක idle වෙලාවට කියන්නේ වැඩක් කරන්නේ නැති වෙලාවට අපිට මේ screensaver එකක් run කරලා තියන්න පුළුවන්. To access the screensaver you can go to the display management එකට ගිහිල්ලා right click කරලා desktop එකේ you can go to select display settings එකේ ඇති personalize එකෙත් ඇති screensaver display resolution orientation multiple displays advanced display යන්න බලන්න refresh rate personalization යන්න බලන්න color theme target text lock screen තපල්ලට device usage lock screen එකට යන්න බලන්න lock screen themes වලට යටින් තියෙන within personalized lock screen එකට ගිහිල්ලා you can apply screen timeout within screen saver යටි related settings screen saver you can apply screen saver උතන none තියෙන්නේ උතනින් කැමති එකක් දාලා ඔන්න preview කරලා බලන්නත් පුළුවන් preview and see preview කරලා mouse එක හොලවන්න නැතුව බලන්න එතනින් පුතේ preview කරන්න ඔය කොහෙද යන්නේ screen save එකට යන්න එතනම තමයි preview කරන්න තියෙන්නේ mouse එක හොලවන්න නැතුව ඉන්න okay this is one screen save okay anything like you can customize screen savers can be applied if you want ඉස්සර තමයි තිබ්බේ දැන් නම් ඉතින් monitors වල screen savers එන්නේ නැහැ පොඩක් but see ඉස්සර use කරා ගොඩක් screen savers okay, these are screen savers okay these are the things right let's go back to the now we know about the disk partitioning and disk partitioning will anyway divide this disk into manageable chunks manageable units and after partitioning you can see the file system properly partitioning is really needed because we can easily manage the disk and we can organize the thing that is why the partitioning is needed that is there CD and DVD they have different partitioning system CDFS වගේ file system තියෙනවා Linux වල වෙනමම තියෙනවා partitioning එතකොට ext ඒ වගේ වෙනමම file types තියෙනවා Mac වල තියෙනවා Mac වලට වෙනම partition file system එකක් තියෙනවා Mac file system එකක් ext set එක එන්නේ මේ වලට මේ partitioning and form here you can see partitioning will divide formatting will cluster හරි මේ දෙකේ වෙනස මම මේක ගැන කලින්ම කිව්වා disk formatting partitioning වලදී වෙන්නේ බෙදන එක formatting වලදී අර ගානට cluster file එක store කරන්න චූටි clusters හදලා දෙනවා මේක අපි කලින් සතියකට ඉස්සෙල්ලා කතා කරා how these clusters are මේවා තමයි minimum file allocation unit කියලා කියන්නේ these are small allocation units එතකොට මේවා නිකන් චූටි කෝප්ප වගේ මේ කෝප්ප වලට තමයි ෆයිල් දානකොට පිරෙන්නේ එක කෝප් එකකට ෆයිල් දෙකක් දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් චූටි අපි තුමු කෝප් එක සයිස් එක කිලෝබයිට් 4යි විතර ෆයිල් එක කිලෝබයිට් 1 වුණත් කිලෝබයිට් 4ක් යනවාමයි ස්ටෝර් කරා අපි එහෙම කියලා ඉතුරු කිලෝබයිට් 3ට තව ෆයිල් එකක් දාන්නේ නැහැ so normally
File storage should be start with a new cluster. Existing cluster එක මැද්දෙන් පටන් ගන්නේ නැහැ. Storage will start with a new cluster. The clusters හදන්නේ formatting වලදී. Clusters හදන්නේ formatting වලදී partition වලට කලින් තනි disk එකක් partition වලදී තමයි කොටස් වලට බෙදෙන්නේ. ඒ කොටස් තවත් චූටි කොටස් වලට බෙදෙනවා. හරි? තවත් චූටි කොටස් වලට බෙදෙනවා. Clusters කියලා ඒ වෙන්නේ formatting වලදී. Defragmentation මම කතා කරා. එක තැනට මේ තැන තියෙන ෆයිල් එක තැනට ගැනීම තමයි defragmentation කියලා කියන්නේ. Okay, file systems and then extensions and file properties. These things we have discussed. Drives we have discussed. Partitions we have discussed. Then file operations like deleting, copying, pasting, these things. These are simple file operations. We have discussed that as well. In the beginning lessons, we have discussed that. So with that, I will conclude today's lesson. We need to discuss the questions. I will be discussing the questions next day. And then we can move to the word processing part next week. Okay, then see you all next week. Good night. Good night, sir. Thank you, sir.